cori, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e il clima prepartita è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo pubblico. Un derby è tante cose, non ultima la fiamma che alimenta la rivalità ciclica tra le due tifoserie, di solito ben rispecchiata nelle coreografie delle rispettive curve. È così, Fabio. Credo che in Italia i derby abbiano un'importanza diversa rispetto ad altre nazioni. Le rivalità cittadine o inter... Lautaro Martinez! Eccolo primo che in porta di oggi. A quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Provano a ripartire da dietro. Decide di allargare il gioco. Zelinski la mette sul piano fisico e riconquista la palla. E il tocco è verso il portiere. Lancio lungo del portiere. L'Inter sta ottenendo dei risultati strabilianti quest'anno, a parte un pareggio è sempre vinto. Riceve la palla. Luis Enrique! Conclusione partita molto angolata. Il portiere la caccia lontano. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Zelinski allontana il pericolo. David allarga il gioco a destra. McKennie sicuri in fase di palleggio. David prova a tirare, ha provato a tirare subito ma non ha trovato la rete. È in grado di imprimere grande potenza al pallone anche senza rincorsa. Certo, la difesa gli ha concesso troppo spazio. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Il portiere la spedisce su. A sinistra con il passaggio. C'è la palla filtrante. Bisse è da un po' assente nella formazione titolare, ci torna oggi però. Calcio di punizione per l'Inter. L'Inter ha una difesa molto solida che negli ultimi tempi non si è quasi mai fatta superare. Luis Enrique. Che entrata dura! Calulu. E il punteggio ancora inchiodato sullo 0-0. Vlahovic. Tocco preciso. Occhio, può andare, c'è tiro, buca la rete. Impressionante, un gol d'accademia, da mostrare ai ragazzi delle giovanili. Azione personale straordinaria, Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Se l'è meritato. David, è bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta in questa stagione.
si spezza l'equilibrio dell'incontro. Da azione, reazione. Questo vantaggio causerà la risposta immediata degli avversari, questo è sicuro. E adesso per noi viene il bello. Non rischia e spazza il pallone. Dunque rimessa laterale. Scatta verso il pallone. È troppo lungo, non ci può arrivare. Cross deviato dal difensore, corner. Libera tempestivamente. Occhio alla conclusione. Palla allontanata senza troppi complimenti. Barella, Luis Enrique. Un intervento impeccabile. McKennie. Ci sarà un minuto di recupero. Kalulu la dà in verticale. Gran prova di forza, palla recuperata. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così i primi 45 minuti di gioco, una prima frazione non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Si riprenderà con il punteggio di 1-0 e il risultato è ancora difficile, ma non ci faremo Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Sostituzione per l'Inter. Il numero 21. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Viene sostituito con il... L'Inter ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Fallo, nessun dubbio. Non finisce sul referto per il momento, l'arbitro decide di calmarlo con un discorsetto. Decidono di giocarla all'indietro. Questo errore potrebbe essergli fatale. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. McKennie. Zigrova. Tocco morbido. Palla a cercare la profondità. Zigrova tenta la giocata nello spazio. Vlahovic. E il passaggio non arriva a destinazione. Tentativo di allungare il gioco. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Mostrano un buon controllo del gioco. Bella apertura. Non riesce a vincere il duello fisico. Calcio di punizione per l'Inter. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Sostituzione per l'Inter. Voglio proprio vedere che soluzione adotteranno. Lascia il campo per il... Non può sbagliare. C'è un'opportunità, tenta la conclusione. Ci è andato molto vicino, però non ha trovato la porta. Devono sfruttare questo calcio d'angolo. Allontana la minaccia.
squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. L'allenatore sceglie di giocarsi la carta dell'imprevedibilità, Fabio. Può fare la differenza negli ultimi 30 metri con i suoi assist. Il numero 36. Nello spazio per Mkhitaryan. Ha la possibilità. Conclusione. E attento, allontana senza problemi. Questo è l'atteggiamento giusto, Fabio. Se continuano così possono tornare in partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. Esatto, Fabio. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Sostituzione per l'Inter. Il numero 10. Lascia il campo per Mkhitaryan con il fallo. 17. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Sostituzione per l'Inter. Il numero 22. Viene sostituito con il numero 30. Attenzione alla sostituzione. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Riceve bene Vlahovic. C'è l'opportunità per il contropiede. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Occasione per il contropiede. È vero che stanno sbagliando tanto, Fabio, ma l'approccio è quello giusto. Stanno cercando il gol con caparbietà e applicazione. Sono dentro la partita. Bastoni. L'Inter sta esaurendo tempo e speranze. Devono buttarsi tutti in avanti, non hanno altra scelta. Pronto al tiro. Sono andati veramente vicini al pareggio. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Calulu. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. L'estremo difensore la calcia lunga. Carlos Augusto. Palla in avanti verso il compagno. Pericolo. Vogliono recuperare lo svantaggio, ma non possono farsi prendere dalla frenesia. Devono giocare con la testa e non sprecare più niente. Miners. Mancano pochi secondi alla fine. Si libera e va. Vuole sfruttare lo scatto. David. Ed ecco che viene servito sulla faccia. Pallone lungo in verticale. Non c'è più tempo, finisce qui. Una partita che farà discutere molto nello spogliatoio, prestazione deludente, risultato amaro. 0 punti per noi. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Per esperienza posso dire che perdere contro i propri rivali storici è sempre...
La domanda che ci stiamo ponendo è: pioverà o non pioverà? Beh, questa indecisione riguarda un po' tutti. I tifosi coraggiosi che si sono presentati in massa allo stadio quest'oggi sfidando le incerte condizioni meteo, gli arbitri che preferiscono avere il massimo di visibilità, i giocatori che vogliono il campo al meglio. E anche te, Luca, magari, perché vedo che stai scrutando il cielo. Benvenuti a tutti voi che ci seguite invece. Ben al coperto da casa. Forme, colori, passione. Da queste parti il tifo è una cosa seria e il clima prepartita è davvero intenso. Speriamo di assistere a una partita degna di questo pubblico. Partita già in... colpisce verso la porta! Conclusione. Lautaro Martinez. Intervento energico. Intervento duro ma corretto. Lautaro Martinez. E passa. Spazza il pallone senza fronzoli. E attento, lontano senza problemi. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Sulla fascia, è libero. Cross di Dix. L'Inter arriva a questo incontro forte di una striscia di 5 partite in trasferta senza sconfitte. La spinge in avanti. Bastoni la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Palla in mezzo. Cross neutralizzato da ottime marcature. Effettua un passaggio lungo. Barella. Ottimo il fraseggio. Barella riceve palla da dietro. Preferisce il retropassaggio. Tenta di allontanare il pallone. Luis Enrique. Mkhitaryan. Ed ecco che viene servito sulla fascia. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Cercano un'azione veloce. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Mkhitaryan. È davvero una bella serie di passaggi questa. Riceve in ottima posizione. Le statistiche dicono che subiscono gol spesso nelle fasi finali del primo tempo. Vediamo se oggi saranno più attenti. Prova a verticalizzare. C'è un bel pallone in profondità. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire suona. Decidono di giocarla all'indietro. L'estremo difensore la calcia lunga. Luis Enrique gioca una palla lunga. Allontana il pericolo. È libero di creare pericolo. Barella la mette in aria. E qui è costretto a cedere il pallone. Calcio di punizione per l'Inter. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Punizione, manca poco allo scadere, devono approfittarne. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Mkhitaryan, clamorosa traversa, toglie la palla dalla zona rossa. Scatta verso il pallone, può cercare il taglio in mezzo, il portiere ci mette nel suo per evitare il gol. Palla allontanata senza troppi complimenti. Dix. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco.
finora da entrambi i lati, ma poche emozioni intorno al gol. Al duplice fischio dell'arbitro il risultato è inchiodato sullo 0-0. Adesso sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande e questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno nel secondo tempo. L'azione è già ripresa. La partita riprende dopo lo 0-0 del primo tempo. Ottimo disimpegno, fondamentale. Barella. Luis Enrique. Prova a tagliare sul secondo palo. Forse hanno deciso di cambiare strategia. Finora hanno sempre allargato il gioco sulle fasce, mentre qui hanno provato a sfruttare la corsia centrale. Palla a Lautaro Martinez. Riceve bene Zielinski. Lautaro Martinez. Elia. Devono pensare a soluzioni più creative. Oggi questa difesa non perdona. Palla a Barella. Zielinski. Palla a Lautaro Martinez. L'Inter ha subito la prima sconfitta della stagione nella scorsa partita e oggi vuole ripartire con il piede giusto. Può andare in rete. Possibilità di tiro. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Sostituzione per l'Empoli. Il numero 96. Lascia il campo. Vuole la profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Attenzione, un cambio. Palla a Lautaro Martinez. E ora deve concludere. Qui può partire il contropiede. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La mette sulla sinistra. Elia cerca l'affondo sulla sinistra. Darmian vince il duello e la fa sua. Calcio di punizione per l'Inter. E qui ci poteva stare anche la munizione, l'arbitro l'ha graziato. Sostituzione per l'Empoli. Il numero 8. Viene sostituito con il numero 18. Cambio di giocatori. Frattesi. Darmian. L'Inter sembra un po' corto di idee in questa fase. Cercano di aggirare la difesa con la loro rete di passaggi, ma è una strategia che non sembra funzionare. Darmian. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Il numero 9. Due sostituzioni in rapida successione. Evidentemente era esausto, una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. Numero 11. Sulla fascia, in profondità. Può concludere. Questo errore potrebbe essergli fatale. Un'altra conclusione. E c'è la rete. Sì, la dobbiamo sottolineare l'importanza di questo gol, dato il minuto in cui è arrivato. Una vera doccia fredda per gli avversari. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Frattesi, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. 1-0 dunque. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. E ancora una volta sono andati in gol sul finire della partita. Ormai sono diventati degli specialisti del gol all'ultimo minuto. Palla a Frattesi. Le squadre lottano per il possesso del pallone. Calcio di punizione per l'Inter. Nessuna sanzione, solamente un richiamo verbale. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta.
Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Prova la conclusione. Ha trovato la porta anche se partiva da lontano. Il portiere questa volta era attento. Ultime battute di gara, la vittoria è sempre più vicina. Provato, scodella in avanti. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Carlos Augusto. Da lì può segnare. Minuti di recupero. Posizione irregolare però. Il portiere la spedisce su. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Va in scivolata. Prova a giocarla in profondità. Riceve un pallone interessante. Intervento completamente sbagliato. Calcio di rigore, nessun dubbio. È un momento cruciale per entrambe le squadre. Qui non è stato lucido, probabilmente per la stanchezza o la tensione di fine partita, ma ha commesso un fallo che potrebbe costare caro. Non sbaglia la bischetto, fortissimo, pausa! Ha trattato il rigore come una formalità, non si è fatto emozionare né distratto. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Le squadre si dividono dunque un bottino al termine di un incontro in cui nessuna delle due ha trovato il lampo decisivo. Cosa pensi di quello che abbiamo visto in campo, Luca? L'Inter ha lasciato una vittoria per strada, erano nettamente i favoriti. Forse non sono entrati in campo. Un caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da casa. C'è ancora incertezza nell'area riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona, ma per ora lo stadio è stato risparmiato. Certo, quelle nuvole minacciose all'orizzonte che sto vedendo non promettono nulla di buono. Comunque sia, che piova o che splende il sole, siamo certi che l'atmosfera sulle tribune resterà... Attenti al tiro! È un grande riflesso qui! Fondamentale. Barella, Carlos Augusto, che trova il compagno, Luis Enrique, è ben posizionato e spazza via la palla. Pallone lungo in verticale.
cerca la profondità, si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Tocco preciso, bella apertura, la mette in avanti, si riparte dalle braccia del portiere. L'Inter, partenza a tutto gas, beh, almeno per una delle due compagini. Stanno cercando di imporre il loro gioco, sono partiti molto bene, bisogna solo vedere se sapranno reggere. Chance per tirare, e c'è il gol dell'Inter. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo, magnifico. Luis Enrique, grazie a questa rete, ha messo a segno il secondo centro in questa stagione. Si riparte dall'1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Carlos Augusto fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Luis Enrique, Luis Enrique, filtra la palla in profondità, cross di Luis Enrique, Cross neutralizzato da ottime marcature. cerca il tiro, infilza il portiere. Gli avversari possono solo prendere un numero di tardi a questo punto. Doveva solo appoggiarla in porta, è stato lasciato troppo libero. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da migliore del calcio. Ha segnato il 24esimo minuto. La gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Ottimo il fraseggio. Carlos Augusto non riesce a vincere il duello fisico. Calcio di punizione per l'Inter. È fuori di un non nulla. Prati, Zelinski, Carlos Augusto, gran prova di forza, palla recuperata. Luis Enrique, Zelinski, Carlos Augusto, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Passaggio in avanti. Bella giocata. C'è un'opportunità. Barella! Non si fermano più, ancora a segno. Un 1-2 veramente da KO. Un tiro pazzesco, ha preso un giro folle e si è insaccato. Che tiro pazzesco! Ha calciato bene, si è coordinato nella maniera giusta, una conclusione splendida. L'ha messa proprio dove il portiere non poteva arrivare. Ha segnato al 39esimo Barella con minuto. questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. 3 gol di vantaggio iniziano a diventare tanti, Barella, Lautaro Martinez, il portiere la calcia lontano. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Ci sarà un minuto di recupero. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa.
continuazione di gioco. Trillanti stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti e la partita sembra avere già un padrone. Da una parte bisognerà gestire eventuali cali di tensione e cercare di non concedere troppo spazio agli avversari. Dall'altra servirà quantomeno una reazione d'orgoglio per rimettere in piedi una gara che per la verità sembra già buttata via. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I 3 gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. L'Inter ha dominato un primo tempo davvero fertile dal punto di vista offensivo. Anche tante occasioni da rivedere durante la pausa, oltre ai 3 gol. Prime fasi della ripresa già in corso. Scatta verso il pallone. Tocca con la testa. Nulla da fare. Buon pallone, ma non è riuscito a trovare il gol. Palestra. A dopo un'altra azione in copertura. Barella. Zielinski. Palla all'Alvaro Martinez. Commette fallo e forse anche all'interno dell'area di rigore. L'arbitro ha indicato chiaramente il dischetto. Prepariamoci ad assistere a un tiro dagli 11 metri. E i giocatori esprimono tutto il loro disappunto. L'arbitro però è irremovibile. Questa è un'occasione straordinaria per rendere ancora più evidente il vantaggio. Il numero 11. Lasciano il campo per... Lo sbaglia! Vantaggio che diventa pesante! Ha segnato senza battere ciglio. Ha spiazzato il portiere. Ottimo rigore. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Esposito va a raccogliere il passaggio. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Calcio di punizione per l'Inter. Sostituzione per l'Inter. Il numero 7. Lascia il campo per il numero 16. È davvero una bella serie di passaggi questa. 70 spettatori. Ora Mkhitaryan. Calcio di punizione per l'Inter. Attenzione, un cambio. Punizione interessante, le opzioni a disposizione sono tante, seguiamola da vicino. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo. Occhio al tiro! Il pallone è uscito sulla sinistra. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. Scodella in avanti. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Mkhitaryan. Attesi. Si allunga e trova la palla. Calcio di punizione per l'Inter. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Voglio proprio vedere che soluzione adotteranno. Questo calcio piazzato può aiutarli a consolidare ulteriormente il vantaggio. Barella. Pallone sulla traversa! Sebastiano Esposito. Gaetano riceve un pallone interessante, salta e colpisce di testa, supera la linea, gol!
Ottimo colpo di testa. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Belotti, grazie a questo centro, ha totalizzato la 6ª rete stagionale. Gol per il Cagliari. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Ormai hanno la vittoria in tasca, fanno bene a concedere qualche minuto a un giovane come lui per fargli accumulare esperienza. Difficile immaginare che riescano a rifarsi, ma è un gol che apre almeno uno spiraglio. Mkhitaryan. Attenzione, una sostituzione. Ora Mkhitaryan. Prova ad andare. Riesce ad intercettare. La gioca in profondità. Ci provano con la transizione rapida. Occhio, può andare. Prova a metterci il piede. Izes con il fallo. Cerca il compagno libero. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Esposito. Palla dentro. Non c'erano abbastanza uomini in area di rigore, doveva aspettare ancora prima di mettere il cross. La mette in profondità per il compagno. Nello spazio che ora deve duellare con il portiere. Radunovic salva i suoi. Una parata da fotografare. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. Attenzione, un cambio. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Evidentemente era esausto, una sostituzione necessaria per dare un po' di freschezza alla squadra. Libera il momento giusto. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Sulla destra. Scatta verso il pallone. Si libera e va. Palla in mezzo. E il portiere la fa sua. Carlos Augusto. Oggi autore di ben 2 assist. Frattesi. Pallone recuperato con autorità. E prende splendidamente il tempo e scivolata. La gioca a sinistra. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Bissek. Lungo passaggio in avanti. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Ha la possibilità di andare verso la porta. E passa. Ecco il tiro. Estremo difensore in grande spolvero. Opportunità di ripartire. Frattesi. Barella. Se ne va. Può andare in rete. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Pallone in aria. Aveva un sacco di opzioni in area di rigore. Ha crossato proprio male in questa situazione. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Vittoria implacabile, hanno dominato la partita in tutti i 90 minuti, trovando spesso il gol e annichilendo una difesa troppo impreparata. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? L'Inter era più forte sulla carta, lo sapevamo già, ma l'ha confermato anche sul campo, fin dalle battute iniziali.
Well, hello, welcome everybody. Delighted that you've been able to join us for our ongoing coverage of the preliminary stages of this competition. We have an intriguing top-of-the-table clash for you, where the focus for both teams involves no longer qualification, but which potential opponents and of which calibre they will be meeting in the opening round of what could be considered the business end of the competition. Making sure you hold on to top spot. We all know what a difference that can make. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. We have already started here. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, the versatility of Nico Williams has been hugely impressive. I think, Peter, he's just as good on either side of the pitch, and he has a footballing brain that seems to allow him to work things out with ease. And I think it's been suggested at times that he could play further up the pitch, but I think as a fullback, having the space to run into, I think to take away that from his game. Goes for a shot! Just off target. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Excellent challenge there, uncompromising. Really are pushing their fullbacks forward now. Aiming to do what? Well, it's a case of engaging your opponents further up the pitch to take the sting out of opposition attacks. It's effectively a wide press. And the flag has stayed down. Real chance! Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. Frattesi, Damian, it's Mkhitaryan. That is a brilliant interception. And here's Zielinski, and it's Mkhitaryan. That's an excellent interception. That's been won straight back. He's not played the ball, that's a foul. Damian, Frattesi, and the shot! Goal! Inter! First blood drawn. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, that's really well played, Peter. You have to appreciate the simplicity of it all. Killer pass, perfectly delivered. Inter Milan are in front now, the game's only goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Paredes, gently done. Out to the left it goes. He's free, he has got space. He's trying his best to keep it in play here. Wins the duel this time. Can he spark a counter here? Now this could be a chance. And he's on his, and he's trying to lob him. Oh, taken with style. A quite incredible spell. They are flying. Inter Milan are sitting pretty, 2-0 up. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department.
Paureguiza. Moved on forwards. And that is out of play. And it's Paureguiza. And here's Nico Williams. Cross from you. Header! And it's played forward. Sunset. Williams. Oh, it's Williams! Oh, surely that deserved better. Oh, it's very good running, that. You're always going to have chances with that kind of movement. That's really well manoeuvred. Brilliantly cut out. Yuri. There's the whistle for half-time. Do it back on the first 45 minutes. Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Inter Milan in control at half-time, 2-0. Hostilities have resumed at the start of the second half. Pressing's intense, and it's paid off. Gurzetta. Williams. Yerai forwards and with intent. Nico Williams have it back and can go again. He is slightly undercooked, that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And here's Mkhitaryan. Fratesi gets into some space. Deflected behind for a corner kick. So now we're going to get those changes we have been expecting. Up he goes! Oh, denied brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Sunset chasing after it. Well timed, excellent interception. Mkhitaryan. Nice interception, well timed. Zielinski. Sunset, he's the guilty party there. Sunset gets his final warning. Yeah, and he has to change his ways, or this referee could soon change his status. Zielinski. That's the keeper's ball. And that has put paid to that. Paureguiza. Yuri. Sunset looks to get on the end of this. Nico Williams. Aim forwards. And it's Mkhitaryan. Great defending, strong and determined. And he's certainly caught him there. It's a free kick. Really don't seem to be so eager about their pressing just now. Well, certainly compared to what we saw from them earlier in the game. Well, I suspect it's a case of searching for a more defensive balance now, Peter. Inter have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. He is just caressing the ball. Up towards the flank. And he's there to get it away. So what can they make of this? Trados. Luis Enrique.
He is onto it in a flash. And he cuts out the supply. The fry shifted upfield. And he welcomes it in. Yuri getting this one clear. Ball is over the line. And it's Mkhitaryan. Dealt with nicely by the defence. Good play on the left-hand side here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Regisa played out towards the right wing. That wasn't the greatest of balls. But there's going to be another change here. So that's it. It is all over. Inter Milan can take all the spoils, and it is nothing less than what they are perfectly entitled to, following this splendid display of poise, potency and proficiency. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, qualification may have been confirmed with a game to spare, but they were determined to end on a high, almost as if they're sending a message to say, we're not backing off on this.
caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da casa. C'è ancora incertezza nell'area riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona, ma per ora lo stadio è stato risparmiato. Certo, quelle nuvole minacciose all'orizzonte che sto vedendo non promettono nulla di buono. Comunque sia, che piova o che splenda il sole, siamo certi che l'atmosfera sulle tribune resterà vivace ed allegra. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio e sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Le qualità di Alvaro Morata saranno importantissime oggi. È un attaccante completo da cui ci si può sempre aspettare il guizzo giusto, che sa mettersi anche al servizio della squadra. In area è un rapace, ma sa giocare benissimo di sponda e a gamba per andare in contropiede. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. L'estremo difensore la caccia lunga. Sembra un buon corridore, non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Lautaro Martinez. Intervento tempestivo della difesa che evita così dei guai. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Caccherino. È davvero una bella serie di passaggi questa. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. L'Inter non si fa intimorire quando gioca lontano dal proprio stadio, infatti non perde in trasferta da 5 partite. Cross verso il Badi, la palla dalla porta! Bene questa opportunità. Quando riesce a controllare il pallone così e si semplifica la giocata, è chiaro che poi bisogna calciare meglio. Palla riconquistata immediatamente. Mkhitaryan. Vede la porta. Dunque, rimessa laterale. Scodella in avanti. Morata ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Barella, l'avversario alla meglio nel corpo a corpo. Calcio di punizione per l'Inter. Bastoni. Carlos Augusto. La gioca a sinistra, Barella. Peccato in offside da guardaline. Lautaro Martinez. Gran prova di forza, palla recuperata. Costringe l'avversario al fallo. Mkhitaryan. Deve buttare dentro un cross. Barella. Traversone di Carlos Augusto. Non si pensa su 2 volte la linea. Lautaro Martinez. C'è l'opportunità per il contropiede. Provano a ripartire da dietro. La mette in avanti. Morata, opportunità. Usa le sue doti tecniche. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire solo. Il primo tocco finisce
finisce qui. Tanto impegno visto finora da entrambi i lati, ma poche emozioni al duplice fischio d'arco, dove il risultato è giocato sullo 0-0. Adesso sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Partita deludente, praticamente nessuna conclusione. Sicuramente merito alle difese, ma anche poca capacità di creare azioni pericolose. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Si riparte per il secondo. Finora siamo ancora in parità, senza gol. Vediamo se la situazione si sblocca nella ripresa. La mette in mezzo. Palla di nuovo verso il centro. Zielinski fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Palla all'Lautaro Martinez. C'è il tiro. Libera tempestivamente. Da lì può segnare. Zielinski. Non si passa. Pallone lungo in verticale. La gioca in profondità. Una bella giocata nello spazio. È riuscito a passare. Riesce ad intercettare. Cerca l'uomo là davanti. Lautaro Martinez. Ottimo il fraseggio. Calcio di punizione per l'Inter. Bosch. L'affluenza di quest'oggi è di 70.987 spettatori. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Opta per il lancio lungo. Mkhitaryan. Bastoni. Vede l'inserimento del compagno. Parata notevole, non era facile. Chi nega la gioia del gol, che parata! Il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Sostituzione di giocatori. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. C'è un doppio cambio. Due cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. Attenzione, un cambio. Decide di non rischiare. Colpisce il pallone. Un riflesso fulmineo, gran parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Opportunità di ripartire. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Si libera e va. Può calciare a rete. Qui cercherà il tiro. Incredibile traversa. Si è liberato bene. Peccato per la conclusione non molto precisa. Attenzione, una L'Inter ha sostituzione. optato subito per un altro cambio. L'arbitro interrompe il gioco per permettere una doppia sostituzione. Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso. Caccherè. Sicuri in fase di palleggio. Sulla fascia, è libero. Gran prova di forza, palla recuperata. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. L'atteggiamento offensivo alla ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca lo spunto. Mette in mezzo il traversone. La mette sulla sinistra. Caccherè.
allarga il gioco con pallone a sinistra. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Il numero 38. Cacchiere, Lascia il campo per il... grande occasione, chance per tirare. Infilza il portiere. Ed è arrivato il gol che sognavano dall'inizio. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. La Cugna, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. Ha segnato alle 44 minuto. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Aveva dato tutto. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. Si riparte dall'1-0. Il vero avversario ora è la stanchezza. Non devono commettere passi falsi. Kempf. Il portiere la calcia lontano. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Palla all'Autaro Martinez. Ci saranno 3 minuti di recupero. Ci mette una pezza. L'azione ristagna a centrocampo, ma il tempo scorre inesorabile. Frattesi. C'è un'opportunità. Calcio di punizione. Posizione interessante. E manca poco al termine. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Qui non è stato lucido, probabilmente per la stanchezza e la tensione di fine partita, ma ha commesso un fallo che potrebbe costare caro. Ancora una possibilità con questa punizione. Il numero Guarda il portiere, sta dando istruzioni ai suoi a gran voce, non vuole rischiare niente. Zielinski! E finisce quindi la partita, sono andati vicinissimi al pareggio proprio alla fine, ma non è bastato. Un risultato molto evidente sotto il punto di vista. Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un clima migliore per l'incontro di oggi. Solleone, venticello, niente nuvole, cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi, che siate soli o in compagnia, e godetevi questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito ed è proprio così. A quanto pare sulle tribune non entra nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. Vada come vada, siamo qui per raccontarvi ogni dettaglio. Che stadio magnifico! È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. L'arbitro ha già dato il via alle danze. La gioca in profondità.
sicuri in fase di palleggio. E l'arbitro, con l'assistenza del guardalinee, dice che c'è stato offside. Izes. Zelinski. Pericolo in aria. Zelinski. Scatta verso il pallone. C'è il colpo di testa. Ottimo disimpegno, fondamentale. Può cercare il taglio in mezzo. Prova con il tocco basso. Sta attraversando un buon periodo dal punto di vista realizzativo, sono sempre andati in gol nelle ultime 5 partite. Lautaro Martinez, palla intercettata. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Barella, palla a Mkhitaryan. La calcia con forza ed evita azzardi. La palla viene rigiocata verso l'interno. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Luis Enrique cerca aiuto nella zona laterale. Cross di Luis Enrique. Libera tempestivamente. La gioca sulla destra. Ecco che la rimette in aria. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. C'è l'opportunità per il contropiede. Decidono di giocarla all'indietro. C'è il lancio lungo. Zelinski. Mostrano un buon controllo del gioco. Lancia il compagno nello spazio. Si libera e va. Attenzione. Pericolo. Allontana il pericolo. Castanos. C'è la palla lunga in avanti. Arrui. C'è la palla filtrante. Ha provato ad andare via in dribbling. Difensore molto attento. Barella. Intervento tempestivo a sbrogliare la matassa. Il portiere la calcia lontano. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato. Prova la conclusione. Un gol capolavoro. Una bella conclusione, non c'è che dire. Ma non posso che immedesimarmi nel portiere. Secondo me non è riuscito a vederla partire. Bastoni con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. Si ricomincia dall'1-0. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Squadra che già è entrata negli spogliatoi nei primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete questa sera, ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato, si riprende tra non molto. 45 minuti già in archivio, il punto di Luca Marchegiani. Si sono fatti infilare in contropiede, un gol di cui l'allenatore non può essere contento. Non dovranno farsi prendere dalla fretta adesso, se vogliono rientrare in gara. L'Inter ha un gol di margine sugli avversari e tutto il secondo tempo per cercare di allungare il vantaggio. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. A sinistra con il passaggio. Palla di nuovo verso il centro. Spazza il più lontano possibile. Calcio di punizione per l'Inter.
Da lì potrebbe anche trovare la porta. La difesa qui deve assolutamente evitare di concedere gol, altrimenti si mette malissimo. Palla verso la porta. La palla verso il palo. Barella. Nello spazio per Mkhitaryan. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. L'estremo difensore la calcia lunga. Ennesima palla recuperata. Riceve la palla. Il Verona a calcio di punizione. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro che il tedino non aspetta la prossima scorrettezza. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Colpisce. Grande risposta di José Martinez. Ha segnato. Il Verona ha pareggiato. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. Si riparte di nuovo in parità. I continui capovolgimenti di fronte rendono questa gara semplicemente fantastica. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Usa le sue doti tecniche. E sarà rimessa con le mani. Decide di allargare il gioco. Darmian. Ed ecco che viene servito sulla faccia. C'è il tiro. E c'è il gol dell'Inter. Rimettono la testa avanti. Che partita! Un gol facile, anche troppo direi. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere la rete, ma è riuscito a sfruttare al meglio un'impeccata perfetta. Gran gol. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. E passano in vantaggio. Castano, c'è il tiro al volo. Realizzazione decisamente infelice. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore. Il Verona ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie al proprio tecnico. È stato protagonista di un autentico capolavoro tattico. Sì, mi sembra evidente. Ha deciso di alzare il baricentro della squadra nel momento giusto. È stata una scelta. Il Verona a calcio di punizione. Sostituzione per l'Inter. Il numero 8 lascia il campo per il numero 2. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Palla a Barella. Occasione da rete. Infilza il portiere. A questo punto il gol è una vera mazzata per gli avversari. L'Inter hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Non c'è da sorprendersi di questo cambio. Ha dato il massimo ed è giusto che lasci spazio a un giocatore fresco. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Bonni. Palla allontanata senza troppi complimenti. Il Verona ha optato subito per un altro cambio. Scatta verso il pallone. Gran controllo di palla. Barella. Calcio di punizione per l'Inter.
Ci sono buoni tiratori, hanno molte opportunità. Vediamo chi calcia. Tenta di allontanare il pallone. Cerca la giocata di fino. Barella. Serie di finte. La gioca a sinistra. Carlos Augusto. Traversone di Carlos Augusto. La palla viene respinta. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Riceve in ottima posizione. Riceve il passaggio e trova bene il compagno. Pallone lungo in verticale. Provano a ripartire in velocità. Darmian ha letto bene l'azione, ottimo intervento. La palla viene rigiocata verso l'interno. Si fa trovare il posto giusto e allontana. Barella. Attenzione, grande chance. Decide di sfruttare la fascia. Carlos Augusto. Traversone di Carlos Augusto. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Finisce così, non c'è più tempo. Il risultato che riflette l'andamento della partita: sono stati superiori tatticamente, fisicamente e anche dal punto di vista dell'approccio mentale. Vittoria giusta e... Buon pomeriggio, è il vostro Fabio Caressa che vi parla, pronto a raccontarvi questa sfida minuto per minuto. L'incontro di oggi ha tutte le carte in regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia, ma a essere sincero, e guardandomi intorno, mi sa che chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio e sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Çalhanoğlu è un numero 10 puro che negli anni ha affinato notevolmente il suo repertorio. Con la palla tra i piedi ha opzioni pressoché limitate, ottimo ritmo nello stretto, mantiene il possesso con personalità e sa sempre trovare lo spazio per servire i compagni, sia nel breve che con palloni lunghi. Essenziale. Ah, senza dubbio. Çalhanoğlu. Passaggio sulla destra. Cavanelli. E nessuna squadra si è fatta avanti con decisione in questi primi minuti. L'Inter al momento detiene il record dei gol realizzati
avanzati del torneo, può contare su un attacco formidabile. Pessina nell'ultima gara ha segnato il gol del vantaggio nel primo tempo. Anton. La partita sta andando un po' alla deriva, non si crea gioco, zero conclusioni, si fatica a carburare da una parte e dall'altra. È libero di creare pericolo. Scatta verso il pallone. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Zelinski è pronto a metterla in mezzo, vediamo se riuscirà a pescare un compagno. Palla allontanata senza troppi complimenti. Luis Enrique. Buon lancio. Decide di non rischiare. Stuani è l'autore del fallo. La calcia lunga, errore qui, pallone sprecato. Zielinski provano a ripartire in velocità. Occasione e il portiere dice di no. Un riflesso fulmineo, gran parata. Bisogna lodare l'estremo difensore, ha letto benissimo la situazione. Augusto, serie di finte, decide di sfruttare la fascia, scatta verso il pallone. Carlos Augusto riesce proprio a divincolarsi dalla forza degli avversari. Beh, i difensori sanno che gran parte del gioco passa dai suoi piedi e cercano di raddoppiare costantemente la marcatura. Da lì può essere chance per tirare e c'è il gol dell'Inter. Prima rete per l'Internazionale. Era una di quelle occasioni in cui la cosa più semplice è anche quella più giusta da fare. Questo, Fabio, è il tipico gol che fa innervosire un tifoso. Certo, movimento e finalizzazione sono stati ottimi, ma chi lo marcava? Punteggio di 1-0 al referto. Una rete importante che costringe gli avversari a reagire. Ora la partita si farà più avvincente. Zelinski fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ottimo il fraseggio. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Lautaro Martinez spazza il pallone senza fronzoli. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Ci sarà un minuto di recupero. Si libera e va. Continua ad andare, palla a piede. Preferisce il retropassaggio. La appoggia sulla fascia. Cross verso il centro. Sicuro qui l'intervento del portiere. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi dopo i primi 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno, ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato, si riprende tra non molto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. Calcio di punizione per l'Inter. Da lì potrebbe anche trovare la porta e questa può essere un'occasione fondamentale per chiudere magari la partita. Zielinski, che meraviglia, un gol splendido, che gol fantastico, 2 gol in più e partita saldamente nelle loro mani.
Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Zelinski con questa rete ha aperto il conto dei gol per questa stagione. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante con 2 reti di scambio. Conclusione sul fondo. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a 2 passi dal bersaglio. Zielinski, Stuani, Luis Enrique. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ecco un altro cross. Conclusione, non si fermano più, ancora a segno. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. Si può insegnare tanto ai giovani che si avvicinano al calcio, ma questo tipo di istinto è una qualità innata. Difficile da allenare, semplicemente devi essere già lì quando la palla arriva. Stuani, ricordiamolo, ha portato a casa la terza rete nella stagione. 3 gol di vantaggio iniziano a diventare tanti, Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Calcio di punizione per l'Inter. Attenzione, una sostituzione. L'affluenza di quest'oggi è di 70.987 spettatori. Petagna. Pessina. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. E trova il compagno. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Attenzione, ecco il tiro. Occasione per il contropiede. Zelinski ha temperato il cartellino oggi. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Scodella in avanti. Keita. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Bell'1-2. La palla verrà rimessa in gioco con le mani. Sostituzione di giocatori. Il numero 28. Lascia il campo per il L'arbitro indica chiaramente la rimessa. cambio di giocatore. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Non c'è da sorprendersi di questo cambio, ha dato il massimo ed è giusto che lasci spazio a un giocatore fresco. Il numero 26. Viene sostituito con Antov il numero 27. si appoggia al portiere. Attenzione, un cambio. La difesa è valicabile oggi. L'orologio segna gli ultimi 10 minuti. Mostrano un buon controllo del gioco. Resiste e conserva il pallone con caparbietà. Pericolo! Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. C'è la palla lunga in avanti. Pessina, Frattesi, vince il duello e la fa sua. Buona la sua progressione palla al piede. Bella apertura. Bell'1-2. Vediamo se crossa. Ci saranno 3 minuti. Ha la di possibilità recupero. di andare verso la porta. Nello spazio per Miki. Pronto? La toglie dalla porta.
Poteva essere il poker, il quarto gol. Sostituzione di giocatori. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Aveva dato tutto. L'allenatore ha fatto bene a concedergli un po' di riposo. Palla Mkhitaryan. Prova con il tocco basso. E l'arbitro dice che può bastare. C'è stata solo una squadra in campo motivata, efficiente, incredibilmente precisa in zona gol. Il risultato rispecchia ampiamente il loro dominio. Che impressione ti ha lasciato la partita di oggi, Luca? Buon pomeriggio, è il vostro Fabio Caressa che vi parla, pronto a raccontarvi questa sfida minuto per minuto. L'incontro di oggi ha tutte le carte in regola per rivelarsi spettacolare. Peccato solo che il tempo sembri volerci mettere i bastoni tra le ruote. Secondo le previsioni a nostra disposizione esiste solo un 50% di possibilità di pioggia. Ma a essere sincero, guardandomi intorno, mi sa che chi si è portato l'ombrello ha fatto bene. Non c'è che dire, la cornice di pubblico ci ha fatto entrare immediatamente in prima partita. Coreografie vibranti, bandiere colorate e cori cantati a squarciagola. E l'atmosfera giusta per vivere 90 minuti, davvero emozionanti.
4-5-1 è il modulo con cui scenderanno in campo, se le notizie che ci arrivano sono corrette. Questo modulo è utile quando una formazione non può permettersi di affrontare l'avversario a viso aperto. Ma l'efficacia è fortemente legata all'abilità dell'uomo solitario in attacco. Mantenere la palla e far salire i compagni sono la chiave. La punta giusta là davanti può far fruttare al meglio la decisione di schierare 5 uomini di centrocampo anche nella fase offensiva. E dunque, calcio d'inizio. Siamo a metà campionato e questa partita segna dunque il giro di boa della stagione. Prova a giocarla in profondità. Niente di fatto, azione interrotta. Alla ricerca di un compagno davanti. Lautaro Martinez. Hanno già riconquistato palla. Prova a verticalizzare. Mette la palla in avanti. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Il portiere la spedisce su. E c'è un altro fuorigioco. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante che recupera un buon pallone. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Non poteva fare molto altro. Luis Enrique. Le due squadre si temono, Fabio, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Bella parata! Ecco il tiro! Si sblocca il risultato! Ci ha provato a pararle tutte il portiere, qui proprio non ha colpo. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Punteggio di 1-0 al referto. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. E trova il compagno. E il portiere dice di no. Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Il portiere la calcia lontano. Cos'ha combinato? Barella. Prova con la palla filtrante. Ecco il tiro! Lo toglie dalla porta! Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Costringe l'avversario al fallo. L'estremo difensore la calcia lunga. Lautaro Martinez. Luis Enrique. Gran prova di forza, palla recuperata. Decidono di giocarla all'indietro. Cerca un varco con un pallone lungo. Fa sfoggio di notevole forza fisica e recupera il pallone. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo.
Si riparte con un fallo laterale. Pallone lungo indirizzato verso la fascia. Carlos Augusto la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Lautaro Martinez. Scodella in avanti. Palla di nuovo verso il centro. L'avversario alla meglio nel corpo a corpo. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Non riesce a mantenere il possesso. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Alla peggio nello scontro di forza. Zelinski, la difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Prova la soluzione in fascia. Ci sarà un minuto di Carlos recupero. Augusto. Luis Enrique può calciare. La calcia con forza ed evita azzardi. L'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Si chiude così il primo tempo. Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi per vedere 45 minuti che ci hanno regalato una sola rete messa a segno, ma anche, devo dire, tante emozioni e spunti di conversazione. 1-0 il risultato. Si riprende tra non molto. Non è stata una prestazione molto convincente, possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Ottimo dribbling. E qui è costretto a cedere il pallone. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Intercetta la rimessa, bell'anticipo. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Fa sfoggio della sua tecnica. Barella. Luis Enrique. Palla a Lautaro Martinez. Attenzione al tiro. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Attenzione, una sostituzione. C'era movimento in panchina, finalmente vediamo chi ha scelto di far entrare il mister. C'è un doppio cambio. 2 cambi drastici, Fabio, ma evidentemente l'allenatore lo riteneva necessario. L'affluenza di quest'oggi è di 72.000. Il pallone è stato colpito troppo forte. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Il numero 2. Zielinski. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Palla riconquistata immediatamente. Qui può partire il contropiede. A sinistra con il passaggio. Riceve un pallone interessante e passa. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente. Scatta verso il pallone. Bel passaggio di ritorno. L'Inter è esattamente questo l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Ora devono andare all'attacco e rischiare il tutto per tutto. È proprio così. La mette in avanti. Allarga il gioco a destra. Fa sportellate con il suo marcatore. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Sostituzione di giocatori. Il numero 7. Lascia il campo per il numero 11. E cross
cross attraversa l'area senza esito. Andy Diouf. Calcio di punizione per l'Inter. E c'è l'ennesimo calcio piazzato. Guarda il portiere, sta dando istruzioni ai suoi a gran voce. Non vuole rischiare niente. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Cerca lo spunto. Calcio di punizione per l'Inter. Barella cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Devono approfittarne, Fabio. Possono calciare da una posizione. Prova la conclusione. Salvati dalla traversa. Non riesce a vincere il duello fisico. Vediamo se crossa. Prova a tagliare sul secondo. Il portiere ci mette nel suo per evitare il gol. Allontana il pericolo. Usa le sue doti tecniche. Cross di Darmian. La palla! Poteva essere l'occasione per il pari. Non si perdonerà facilmente quell'errore. Era una grande occasione e lui non è riuscito a sfruttarla. Siamo negli ultimi istanti di gara, c'è ancora tempo per un gol, per una preghiera. Lungo passaggio in avanti. Ci saranno Tocco 3 minuti preciso. di recupero. Calcio di punizione, posizione interessante e manca poco al termine. Sostituzione Qui di non è stato giocatore. lucido, probabilmente per la stanchezza o la tensione di fine partita, ma ha commesso un fallo che potrebbe costare caro. Ancora una possibilità con questa punizione. Preferisce conclusione. Grande parata. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. L'allenatore è uscito dal campo salutando in maniera fugace la panchina avversaria. Fiarea di tempesta, una sconfitta che fa davvero male. Hanno avuto più di un tempo per raddrizzare la partita, ma non hanno saputo approfittarne.
good afternoon to you. It is an imperfect day, far from the perfect backdrop to a game so highly anticipated, but it is far too special, too important an occasion to be beaten by the elements. There is quite a buzz here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Today's opponents will surely foul right on the edge of the box. It could go either way here. No, the referee's judged that the offence took place outside the area. Well, he can't say now that he hasn't been warned. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here. Over to the left, played into the middle. Wharton has overhit that horribly. And it's Nayoni. And here's Chiesa. Chiesa! And kept out by the most elastic of plays. Chiesa really must be thinking what he has to do to score there. Munoz in acres of space out wide. Cross deflected over the goal line for a corner. Chiesa. Well, this is turning out to be a lively old game. Yeah, especially in those wide areas, something the team have clearly identified as being the more productive of the channels. Could move up a gear here. Wharton finds himself back in the starting side for the first time in a while. He's got away. Gets his head on it! Oh, not the best of headers. Muscular approach does pay off here. Still goalless. Driven forward. He's found some space. There's the header! Good try. The outcome could so easily have been different. Wharton certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. Gomez forwards and with intent. Bradley. Nice looking ball. Clears it away. Now it's Chiesa. Chiesa! Gravenberg. And a chance! He's delivered all right! Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. So the first goal of the game. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Well, that is a good ball to find him. Oh, he's going to be pulled back for that one. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? He's gone for goal. Oh, it's come loose. Caresses it through. He's cut it out.
Mohamed Salah. And it's played forward. Chiesa. And the shot's on here. Isak unable to make it happen for all his good intentions. Chiesa. Chiesa goes for a shot! Worth a try, shame about the outcome. Well, you've got to admire the confidence and the agility. It wasn't too far off either. And that could set him on his way. It's a mighty effort! That's it! They have come roaring back! A lovely header, but really it was all about the delivery. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Has been indicated. And that has added a whole new complexion to the game. There's a genuine sense of tit-for-tat here, Peter. Neither side seems willing to back off here. This is a terrific watch. Great chance! It's in! And they've got their lead back. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack. And the half-time whistle goes. Leading 2-1, but things are very much in the balance here. It's kind of a hard one to call, Peter, isn't it? I mean, from what we've seen so far, both sides have provided ample evidence that they can add more goals, and I'm sure their respective managers have reminded them that the next one will be pretty crucial. So it's going to be interesting to see how the teams come out for the next period. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. It's Nketiah! He's done very well to get to that. Yeah, he was well placed to deal with that. Richards shifted upfield. Riyad. Oh, this looks sharp. The pass has gone astray. And that was asking just too much of him. Gravenberg, gently done. And it's Salah. Isak. He's had a shot! Yeah, just noticing now about that defensive line and how much it's dropping. It's too deep for me. And why do you think that would be? Well, it's an obvious move to prevent the opposition from exploiting the space that was usable. McAllister, who's set up one goal so far. Now it's Mohamed Salah. Mohamed Salah. Cleared without complication. Riyad. That's been drilled forward. And the keeper has it. Malu. Gravenberg. Nyoni. Nyoni ploughing through the middle. Moved on forwards. Do have a chance to counter here. Clearly not happy with that. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And the counter is on. Oh, super find. Takes a shot! And the ball's come loose here.
Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change. No, he's not played the ball, that's a foul. Substitution on the field. Number 4. Coming on the field is Not offside that time. Keep calm Substitution in and carry on. progress. That's the job in a nutshell now. And it's Nayoni. Ekitike. Played in. Oh, great header! I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Does really well to win the ball there. Nyoni. Gakpo closing in on goal. This usually is the time teams go into conservation mode. Richards. That's really well manoeuvred. I think we're just about done here. there will be 1 minute added time. McAllister. Bajcetic. And the referee brings it to a close. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to one decisive moment. Well, welcome one and all on an evening which is far from ideal in terms of weather conditions. Right now it's okay, cloudy but nothing worse. However, the fear is that rain is on its way, and this match, critical as it is, could soon be pretty damp, soggy or even worse. The action has already started. Ekitike. And it's Soboslai. Out to the left it goes. Szoboszlai. Dewsbury Hall. Now, what about a counter-attack?
Now that does look a foul. Referee's given a free kick. Little doubt, that is a foul. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, I think the referee would have told him to rein it in or suffer the consequences. Hoisted upfield by the keeper. Chiesa. Succumbs to the pressure. He's been bundled over, that is a foul. This is a great chance to take a lead. This certainly looks appetising, well within shooting range. Soboslai! Wonderful! What a goal! He's got himself an absolute peach. That was beautiful. Something close to genius. Penetrate first. It is a truly precious lead. Number 8. Mikolenko. That's a throw. Oh, it's come loose. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. O'Brien gets rid without sophistication. Well, this is turning out to be a lively old game. Yeah, especially in those wide areas, something the team have clearly identified as being the more productive of the challenge. Irabuna. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. A poorly directed kick from the keeper, he's given it away. Branthwaite. And it's played forward. Over to the left. Robinam pings it across. Ndiaye. That defending is unapologetically persistent. It's almost, this is gone, that's a foul. And the referee has shown him a yellow card. Now here's a good battle, bicep to bicep. Chiesa absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Soboslai has been caught there, it's a foul. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Spread out to the left. Robertson. Played in by Robertson. A reprieve, albeit perhaps momentary. And it's Salah. Jones. Robinam producing a good steal there, showing a good level of alertness. Nicely intercepted. Chiesa. Mohamed Salah. Ndiaye shifted upfield, and now the breakaway. Robinam played out towards the right wing, played with finesse. Being indicated.
Fitz. And it's half-time here. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I think on the whole the team linked up very well and has been organised, hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think, something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Leading a cagey game here. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. Substitution on the field. Number 10. And that's the start of another 45 minutes. Number A solitary goal. That has been the crucial difference. Better. Over to the left. Mohamed Salah does really well to win the ball there. And it's Salah. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Clearly not happy with that. Oh, it's come loose. Oh, terrible pass. Vitz. Rubenham. That's a fabulous ball. Goes for a shot! Alisson could be danger here. No question, that's a foul. Salah. Well read, nice interception. Robertson. The attendance for this Have it match back was and can go again. 80,113. And it's Jones. And here's Mohamed Salah. That's a good block, but at the expense of a corner. Substitution on the field. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Coming on the field is number 11. Substitution. Tries to get it clear. Chiesa. Oh, that's well done, really robust. Mikolenko, aim forwards. Szoboszlai. Dewsbury Hall wins the duel this time. Garner. Your impression so far, Jim? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settled for a riskier approach now to defend this. Ekitike. Out to the left it goes. Chiesa. And it's Vitz. Very nicely done. Chiesa. Muscular approach does pay off here. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Substitution on the field. Now there are plenty in the middle waiting for this. So he's plotting something
thinking before playing it in. Coming on the field. Number 23. Number 8. Substitution in progress. Chance! A two-goal lead, and they're firmly in control. One delightful ball, and the rest was simple. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. When the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So that's two now without reply. It's an inviting looking ball, that. Rabunam. Defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. That is a little undercooked. And it's Irabunam. Irabunam, now he's got space here. 5 minutes left on the clock. Szoboszlai. Now it's Isak. Isak is fouled. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Substitution on the field. Number 20. Coming on to replace him is number 7. Yeah, looks a foul. Yeah, referee's given it. And again, they run up against stubborn defending. Coleman. 4 added minutes have And a been shot! allocated. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. The pressing's intense, and it's paid off. Vince. And it's Szoboszlai. Plays it through. Now it's Szoboszlai. Szoboszlai! Close, but time for no more. The whistle has gone. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality, absolute togetherness, and the job is done. The end of the game. Reflections?
So hello and welcome to everybody who has joined us for the build-up to this occasion of ultimate tribalism. And as you would expect, that build-up has been remarkable. They fight here not just for the pride of their manor, but in the ultimate show of one-upmanship. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Familiar feeling this for you, Jim? Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage to be daring, to stand up and to commit yourself. And already we're underway here. So they meet again, these sides resuming hostilities at the start of the second half of the season. This familiar tale ready to be retold. McNeil, Patterson. Over to the left. Incoming delivery. Oh, well cut out. No margin for error there at all. And it's Vitz. Jones. It has been a rather gentle... Vitz! Magnificent! Oh, it really is a finish of the highest order! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So we have our breakthrough. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Vitz. That looks a cracking ball. Must have been told to look for ways to try and construct some space down the middle here. And what is it, Jim, that they're actually achieving? Well, it opens up the pitch, stretches the opposition, and it activates more running room. Isak. Salah. The pressing's intense, and it's paid off. Mikolenko, and he goes cross-field. Patterson. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. But they should have done a lot better there. The final ball was very poor. And here's Isak. Purring through the gears. Vitz. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Applies the finish! And for a moment, time stood still. Chance here to counter. Oh, he's found support out wide. There are a few waiting for it. The ball is loose and the chase is on. Garner with a definite foul there. Konate is, of course, making his first start in quite a while now. Van Dijk. Well, they could break here. Dewsbury Hall. Searching passes played there. And the flag has stayed down. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Now it's Isak. Isak has got himself a free kick. And that's going to be a booking.
first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Leading 1-0 at the break. Hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary goal, that has been the crucial difference. And the whistler's gone for a reckless challenge there. Garner gets his final warning. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Jones, and it's Kirkes. McNeil absolutely focused then on the defensive side of his game. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. McNeil. Now it's Beto. He's through, now is he in? Now it's Isak. Out towards the flank. Now it's Isak. And here's Mohamed Salah. Bradley. He can get that clear. Jones done delicately. Patterson tries to clear. Substitution for Liverpool. Number 9. Alexander Isak. Number 12. Coming on the field. Now it's Jones. Number 2. Tries to get it clear. Attendance for this match was 28,599. Can he latch on to this? That was very necessary. Now it's Dewsbury Hall. So what can they make of this? Dewsbury Hall looking to get on the end of this. Shoots! Well, he's going to be pulled back for that one. Substitution for Liverpool. Number 14. Federico Chiesa. Number Could be 17. close to finish! Coming on the field. Number 18. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. Alcaraz looking for a run-up. Grealish. Really didn't have enough to concern the defence. That has been cut short. Rubenham. Beto! Oh, that was a brilliant save. Beto clearly thought he had the beating of the keeper. McAllister spread out to the left. Now it's Gakpo. McNeil. Alcaraz. Beto. Beto! Good run, lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Coming on to replace him is number Robertson, 26. gently done. Gakpo looking to run onto it. He has found a way through. Gakpo, shot a goal! And there we have it, the 2-goal cushion. How very smart. He just got it right.
Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. There's going to be another change here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. So that's two now without reply. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Ball's played through. Tries to cross. Up he goes! That needed to be better, and he knows it. You really could have done with engaging those crosses much higher up the pitch there. This isn't good defending. That's really well manoeuvred. Better. Caresses it through. Gomez cuts it out. Alisson sends that a long way. Now it's Wirtz. Gakpo. Ekitike! Ekitike! Oh, denied! Brilliantly! Ekitike actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's a super show all round, both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. So there it is.
So hello and welcome one and all from what I can only describe as footballing utopia. The weather is perfect, the fans are in great voice, and the players are all set to get started. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So we're up and running. Chiesa. Kirkes. And it's Vitz. Mohamed Salah. And a shot! What a wonderful goal! What a super start, a total shocker for the opponents. Talk about how to wrestle control. That's how you do it. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Claimed it back swiftly. Can he finish? McAllister. Chiesa. And here's Isak. Vitz. And here's Jones. McAllister. Chiesa herring after the ball here. Danger averted for now. It'll be a throw-in. Back into the middle. Out towards the flank. And that's an excellent interception. And he's there to get it away. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. And here's Mohamed Salah. Bradley's cross. It's out for a goal kick. Livramento forwards and with intent. Murphy. Konate. Jones. McAllister. Out to the left it goes. Chiesa. And he's there to clear it. Now who's going to be first to this? Jones. Vitz. Tonali gets good distance on it. And it's Vitz. Chiesa. And here's Isak. Great defending, strong, and tries a shot! It's really well manoeuvred. Chance here to counter. And here's Mohamed Salah. Shoots! That's going to go a long way. Oh,
surely that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Ball's gone out of play. Tonali. Jones. Chiesa. That has found him in acres of space. Added time. Oh, great header! They've scored! And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Spectacular header. He really flung himself at that. He had a decision to make and he got it bang on. You can't beat a diving header. So that's 2 now without... That's the whistle for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. A half of massive entertainment and excitement. A 2-goal margin, yes, but all things still possible. Great chance! Yes! And they are cruising away. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Succumbs to the pressure. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Jones. Oh, he's going to be pulled back for that one. McAllister considers his options. An opportunity then to pull clear here. Mohamed Salah, back when it goes. Jones has been caught there to foul. Well, the ref's being lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. And this the perfect opportunity to create a cushion between them. He'll fancy himself from here. And he's going direct. No, not quite. Livramento. Aim forwards. And trying everything to subdue him here. Well, he's profited handsomely already in this match, and at last their sense of danger has brought them to a possible solution. Is that the first time we've seen them try that? It's definitely given the opposition a little more to think about. The attendance for this match was Now, what about a counter-attack? He's got away. It's Miley. Miley really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Vitz. Jones. Either side really getting hold of the ball. Bradley picks it up now. Mohamed Salah. And here's Chiesa. And that was very necessary. Bradley wins the duel this time. Moved on forwards. Hall.
Oh, they could be caught out here. Whistle's gone, that's foul. Substitution on the field. Number 10. Coming on to replace him is number 11. Harvey Bond. Miley gently done. Substitutions taking place. Gakpo was a second-half substitute in the last game. Isak, over to the left. Gakpo, he's onside. Isak. Oh, he's got a crucial block in there. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's come loose. So what can they make of this? Gomez. And it's Salah. Oh, easy pickings there. It's an inviting looking ball, that. Lobbed in behind. Gets into some space. Swings it across. Kerkez. He's in! Chance! Lacking in accuracy. So, time for changes on both sides, actually. Number 21. Coming on the field. Number 20. Well, that was well positioned and well pitched. They can't hurt with their backs to go. Substitution. There will be 3 minutes added time. Oh, perfectly measured that. And a chance! Substitution on the field. But there's going to be another change here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake, I think. And the referee brings it to a close. This is a side which is purring, picture perfect to win. They will relish having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance.
So here we go, yet another page in this long rivalry that has existed between two grand teams. One that looks as though it will continue no matter what else happens, no matter what the hand of fate deals both of these parties. It has the look of a glitzy, grandiose occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. And a foul? Yes, the referee's given it. It's not taken him long, and that's going to be a booking. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Robertson, Jones, Ekitike, Vince, now it's Endo, chance to deliver, easy enough for the goalkeeper. Looking to orchestrate a counter. That has found him in acres of space. Tries to get it clear. That'll be a throw. Endo. And the shot! Well, even for him, that may have been a touch ambitious. Manchester United, well, Peter, look how far up the fullbacks are getting now. This is really high. And constantly after the ball, aren't they? Yeah, I think they're weighing up their options to see how long they can sustain this and suppress those wide opposition players. That's been slipped through. Well, that's well seen too. Bruno Fernandes. Spread out to the left. Robertson can get it clear. It is a corner. And that has gone horribly wrong. Just joined us, well, you've missed no goals. Picks it up out wide. Šeško. Manchester United have this frantic spell of games. The fixture congestion always brings with it issues around fatigue and injury. Yeah, and the manager has got to look towards squad rotation now. A bigger part of his job is to keep a freshness and energy about the team. Javi Galan. Oh, great, and the shot! Good try. The outcome could so easily have been different. Bruno Fernandes with the short one. Great defending, strong and determined. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Ed Simons. He's in a great position here. Gatti does really well to win the ball there. He's certainly caught him there. It's a free kick. Really anticipated that well, didn't he? Chance! Oh, it's come loose.
messing about, just bludgeoned away. Jones. Vitz. Ekitike. Oh, shooting chance! It's Vitz. Lovely, now then. He came in hard, very hard. There will be 1 minute added time. Galan. That is going to be the final action of the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Which way will things go in the second half? The midway point of the game. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. And the game has already resumed here. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Now then, the ball's come loose. Manchester United have got it back and they'll have another go. Can he finish? And yes, it's there! Just the pick-me-up the whole game needs. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here, because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. Manchester United have penetrated for the first time. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Coming on to replace him is Robertson. number 11, Mohamed Salah. Endo. Still chasing the game, trailing by 1. Manchester United will certainly be confident after that win in the local derby. Diogo Dalot hurtling down that right flank. Ball is over the line. Substitution for Liverpool, number 34, That is a little undercooked. number 22. Szoboszlai. Coming on the field, number 18, Konate. number 8, number 16. Sergio, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side. Decent chance! Substitution for Liverpool, The changes then in quick succession. coming on the field is That's going to go a long way. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. It's Galan. Dance. Szoboszlai. Gakpo. Great work on the overlap. Jones looking to get on the end of this. Manchester United are making a change now. substitutions taking place. And it's Szoboszlai. McAllister. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. He's found a way through. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Ahmad.
been fouled there. Javi Galan. Laid back in. He's cut it out. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Well, he's going to be pulled back for that one. Here's Ahmad. That's an excellent interception. Gomez. This usually is the time teams go into conservation mode. Now it's Gakpo. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Now it's McAllister. Danger averted for now. Now it's Matheus Cunha. Galan. And that's it. Well, plenty of talking points, and many of them sadly negative. This is clearly not how it was meant to go. The end of the game. Reflections? Well, you can never... A warm welcome to all of you on this utterly glorious day. Positive vibes all around us, high on perfect conditions. There is a thrilling football match in prospect here, and we will be getting underway very shortly. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, that's a foul. Free kick's been given. Van Dijk, he's fizzed it forward. Szoboszlai. Wits. Szoboszlai. Out towards the flank. He's in a great position. Oh, shooting chance! Kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Hudson-Odoi. Really are pushing their fullbacks forward now. Aiming to do what? Well, it's a case of engaging your opponents further up the pitch to take the sting out of opposition attacks. It's effectively a wide press. Mohamed Salah. And it's Kerkez. And here's Gakpo. Kerkez. Diving header! Great effort. He flew in with courage.
Isak may have slightly misjudged the timing, but there was nothing wrong with the intent. Looks to the other side. Zinchenko finds himself back in the starting side for the first time in a while. He's going to be disappointed with that. Wood. It's a lofted chance! Decent enough try. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Szoboszlai. Zinchenko makes the interception. Szoboszlai. Hudson-Odoi absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Hutchinson. Oh, he's got a crucial block in there. Cleared without complication. Hudson-Odoi. Zinchenko with the challenge, and he has given away a free kick. Gomez. And it's Kirkes. Szoboszlai. Defending of the desperate variety. Moved on forwards, and they can counter here. Hudson-Odoi aim forwards. Bradley. Szoboszlai looking for a runner. That has been knocked clear. Wood. McAtee. And that's put paid to a promising move. Williams. Into the final 5 minutes of the first half. Oh, that is asking for trouble. Now then, the ball's come loose. Tries a shot! And he's heaved it away. Gomez. And it's Szoboszlai. Kirkes. Showing good feet. It's run loose here. Isak with a shot! Gets it away. A decent effort as the first half draws to a close. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And we are up to the break. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained, so I'm looking forward to what's to come. So they head in no further forward. The score here still 0-0. And we are back on the way. So the first half brought no goals. Anderson, delicate ball, and it needs to be. Chiesa. This might spell danger. That's very neat. Isak! And he has kept it out somehow. Yeah, he was well placed to deal with that. We have got changes here from both sides, in fact. Coming on to replace him is... Clears it away. 14. Vince Substitution in knocks it progress. out wide. And it's Vince. McAllister providing an outlet on that flank.
Nice interception, well timed. He is just caressing the ball. It's Salah! Zinchenko. Oh, they could be caught out here. He has found the way through. Ekitike shot a goal! Salah. And that's been won straight back. Mohamed Salah. No way through, so back it comes. Aimed in towards the centre. The attendance for this match was 29,950. Well, that's well seen too. The pressing's intense, and it's paid off. And that could set him on his way. Well-timed, excellent interception. Oh, quick thinking by the keeper, he did well. And he's running through. Zinchenko. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Ekitike. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Referee has just said play on. Tries a measured ball. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Great work on the overlap. Mohamed Salah. The ball is loose and the chase is on. That's surely a foul. Free kick. Mohamed Salah. Decent chance! Mohamed Salah really looked as though he had chosen. And there goes the final whistle. Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression.
Good afternoon, one and all, and welcome to a game that has the potential to be a real cracker. Both teams will be keen to make a strong start here, especially given that conditions are set to deteriorate as the match goes on. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And already we're underway here. So they meet again, these sides resuming hostilities at the start of the second half of the season. Gravenberg, Xavi Simons in acres of space out wide. So who's he picking out? Now it's Vince. Can he get the shot away? There's the shot! Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Really are pushing their fullbacks forward now. Aiming to do what? Well, it's a case of engaging your opponents further up the pitch to take the sting out of opposition attacks. It's effectively a wide press. And here's Johnson. That's an excellent interception. Gravenberg moved on forwards. Isak. Keeper's got good distance on that. Oh, we expected better, and so did he. Oh, that is a good ball to find him. He thumps it clear. Bissouma finds himself back in the starting side for the first time in a while. Xavi Simons have it back and can go again. Bissouma. Bradley gets across to intercept that. And here's Isak. And it's Vince. He's in plenty of space here. Vince! And he's there to get it away. He has found the way through. Great defending, strong and determined. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Wirtz going full steam down the flank. Utogi cuts out the pass. McAllister. Now it's Simons. That's really well manoeuvred. Bergvall. Utogi. He's got away. This is gone, that's a foul. That's good running with the ball. Gakpo. Oh, this is a terrific run. Oh, good spread. Aimed in towards the centre. Utogi clears it away. Lovely feet. And here's Xavi Simons. And that has been clubbed away. Bradley. Good ball, good take. Simons. Bradley.
Bradley's cross. Not pretty, but it gets the job done. We hit half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Looking good. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Leading 1-0 at the break. Substitutions taking place. And that's the start of another 45 minutes. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Crosses it in here. Oh, what a climb! Kirkez. Gakpo. Xavi Simons looking to add to his goal. Sarr. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. That's the throw. McAllister, and he shoots! Bergvall gets rid without sophistication. And it's Vitz. Dealt with nicely by the defence. Bertrand. Simons. Konate shifted upfield. Sarr was in the starting side last time out. Kolumuani. Great ball if he can get there. Spence crosses it, climbs up big! Well, that is clearly not the outcome he wanted. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. Number 9. Alexander Isak. Robertson. Number 12. Sajid, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Number 16. Bergvall. Number 2. Number 26. Brennan Johnson. Substitution. Sarr. Excellent challenge there, uncompromising. Brennan Johnson. Udogi. Oh, that's a clever-looking ball. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Can he finish? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Now then, the ball's come loose. That is a brilliant interception. Bergvall getting this one clear. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Now it's Kolumuani, and he's managed to get free. Oh, he's caught him there, it's a free kick. 5 minutes left on the clock. Oh, no question, that's a foul. Substitution for Liverpool. Number 38.
Gomez. Coming on to replace him is McAllister. number Alex Simons. 17. Gakpo has Substitution created in one progress. goal already. Spence does really well to win the ball back. Could be danger here. There will be 1 minute added time. And that's a goal kick. So there's going to be another change here. Sarr. And the referee brings it to a close. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. A warm welcome to all of you on this utterly glorious day. Hello, Positive everybody, vibes and all welcome around to us, today's match. nigh on perfect conditions. There is a thrilling football match in prospect here, and we will be getting underway very shortly. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, I thought about the opposition here, Jim. They are a team that is stuttering badly. Yeah, I totally agree, Peter, and it was very much the topic in the pre-match press conference, and the manager was right to defend his players, and that relationship now is key in sorting out their results. Any criticism has to be balanced with some constructive advice and a certain amount of praise. Recovery, though, may be a long process. We have already started here. Ouattara. Oh, super find. And reclaimed it in a trice. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Gravenberg. Gakpo. Simons. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. So a big chance now from 12 yards. To open the scoring. And he's kept it out. And that's a poor pen. You couldn't ask for a better opportunity to equalise, but now he'll feel like the opposition have just scored. That's really well cleared. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Are clearly looking to use the space out in the flanks here. With a view to what exactly, Jim? Well, it can encourage the full-backs to get involved and increase their chances of more service into the box. Out towards the flank.
He's got options in the box if he gets his head up. He's had a shot! A collective sigh of relief from the defence. Well, it wasn't the best pass, was it? The apologetic look says it all, really. He knows he could have got his team in real trouble then. It's run loose here. He's onto it in a flash. Szoboszlai. The ball is loose and the chase is on. Aim forwards. Well timed, excellent interception. Gakpo. Isak. Played into space out wide. And that has been cleared. Oh, that is a good ball to find him. Gravenberg wins the duel this time. Lovely, now then. And the ball's come loose here. Great defending, strong and determined. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Excellent challenge there, uncompromising. And we've reached half-time. A decent enough half, but either side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Substitution on the field. What have we learned from the first 45 minutes? Well, look, it may be 0-0, but it's had its moments. I think the most notable, of course, being the missed penalty. It could prove to be pretty costly, and we'll have to wait and see on that. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. And if you have just joined us, well, we've just begun the second. He's having a shot! Superb goal! Boom! There we go, and it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Well, it's an inspired substitution. Terrific move by the boss. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He has found the way through. Fabio Carvalho! Oh, good effort. He got plenty on that. Ah, that's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. And he's managed to get free. Nelson has it out wide. Oh, what a climb! Couldn't quite control it. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. It makes life so much harder for that defence. 950. Ouattara. And now the breakaway. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Whistle's gone, that's a foul. Substitution on the field. He gets the ticking off and needs to be very careful now. He just needs to find the control button on his aggression. Oh, smashing header! And the header is
was disappointing in the end. Taking place. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might... Can he finish? He's got a goal! A two-goal lead, and they're firmly in control. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. So that's two now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Nelson, cross needs to be good. And that's been won straight back. Out to the left it goes. Delivered with swing. Xavi Simons. And there's his chance to lead the counter. Well, that's a foul. Free kick's been given. And it's Simons. Endo. Endo has been caught there. It's a foul. Defending was strong and firm. Leading by 2 and the finishing line in sight. Jones. That's an imaginative pass. Oh, delightful ball. No messing about, just bludgeoned away. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. I mean, he was looking very, very leggy. Coming on the field. Number Nelson. Number 3. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Fabio Carvalho, he's found a way through. Across it goes. Gravenberg. And that is that. So smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. How would you summarise what we've seen today then, Jim? This was all about tactics, Peter. A weakness in the central...
A warm welcome to all of you on this utterly glorious day. Positive vibes all around us, lie on perfect conditions. There is a thrilling football match in prospect here, and we will be getting underway very shortly. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. We have already started here. Aim forwards. It's an inviting looking ball, that. I think that's offside. Yes, it is. Van Dijk. Gakpo. Isak opts to play it back. And that has been clubbed away, and that's been won straight back. Now it's Simons. Simons! Mighty close. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. Looks to the other side. Are clearly looking to use the space at the flanks here. With a view to what exactly, Jim? Well, it can encourage the full-backs to get involved and increase their chances of more service into the box. And that's aimed into the middle, expertly cut out, really nicely done. Xavi Simons, Isak. And here's Mohamed Salah. Isak, he's gone backward here. And the counter is on. Still goalless at the moment. Oh, there's a probing ball. Oh, red, nice interception. And here's Isak. And it's Vitz. Bradley. Mohamed Salah. However, gently done. Lots of deception. His positioning was spot on. Salah. And it's Simons. Simons! He's got away with one there. We're talking about creating a problem for yourself. Okay, credit to good pressing, but that was entirely avoidable. Moved on forwards. And it's made its way to him. And he's managed to beat absolutely everyone. And it's played forward. Mohamed Salah forwards and with intent. Simons. Vitz. Mohamed Salah in acres of space out wide. Mohamed Salah has been caught there, it's a foul. He's not played the ball, that's a foul. Long ball by the goalkeeper. That's really well manoeuvred. And it's played forward. And it's Simons. Isak. Simons. Isak. Can he finish? What a wonderful goal! Look, there are always tactical adjustments for any coach
wants to make at half-time, but when your star man gives you a critical lead just before the break, everyone will be paying extra attention. It really is the ideal time. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. So we have our breakthrough. Well, I think that... And the first half is done. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I thought that was a decent 45 minutes of football, plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Leading 1-0 at the break. And hostilities have resumed at the start of the second half. A solitary... is having a shot! They've scored! They are right back in business. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. And that has added a whole new complexion to the game. Oh, there's a genuine sense of tit for tat here, Peter. Neither side seems willing to back off here. This is a terrific watch. Simons. Right on the edge of the penalty area. What's he getting here? No, the referee's judged that the offence took place outside the area. This certainly looks appetising, well within shooting range. He's gone off the bar. Fair attempt, just the wrong outcome. Oh, maybe it was one of those moments when he just caught it too well. Further. Quality ball. He's onto it in a flash. Can he get onto this? It's Henderson. Phipps. He's through here. Real chance here. Shapes to shoot. Lofted upfield. And Dyke cuts out the pass. The attendance for this match was 29,514. Now it's Henderson. Gakpo. Isak. Gakpo. McAllister. Now it's Mohamed Salah. Might be danger here. Gakpo. Lovely feet. Spread out to the left. It's run loose here. And Dyke has it back and can go again. Now then, the ball's come loose. Well timed, excellent interception. And it's Simons. And that's nice and simple for the keeper. McAllister cuts it out. Looking to break at pace. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end there. Shot, surely! Oh, just lacked a decent finish. Well, there's always that risk, Peter, when the team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. So, time for changes on both sides, actually. Jones shifted upfield. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Number 16. And
That is a brilliant interception. Number 2. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Could be danger here. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And here's Isak. Well, they could break here. Isak. Defending of the desperate variety. So time is nearly up. One final twist, perhaps. Gomez. Has been indicated. And it's claimed by the keeper. Great defending, strong and determined. Isak. Isak! In for the pieces! Yes! He's done it! And that may just do it! He was really quick to react to the initial save, and he has his reward. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out all... Welcome to a big business day, the sharp end of what has been a captivating competition. We are down now to the last 8. So this is where we're up to in the quarterfinals. Already plenty enough to get the juices flowing. Well, look, when you reach this stage of the competition, you begin to think you can go the distance. Now, the big characters in either dressing room will be stressing the need to find whatever it takes to get through. Has everyone got the substance and character to make it happen? These are the questions that both of these sides have to answer today, and one side will obviously do it that bit better. If you're just joining us, we are already underway. Pressing's intense, and it's paid off.
Pedro. Now looking to orchestrate a counter. He's found the way through. It is quite a run he's making here. And he has been fouled there. It's not taking him long, and that's going to be a booking. Gakpo. Strong running down that left flank. Oh, sweet feet. Vitz. It's a loose ball. Caicedo. Now it's João Pedro. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Great shots! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Well, the ball's come loose here. Played in. Big chance! Well, that probably deserved better. Oh, that was a cracking ball in because it just took the goalkeeper out of the equation. Played forward. And it's Vitz. And here's Mohamed Salah. Well cut out. No margin for error there at all. Colwell gets it clear. João Pedro. Well played. That has snuffed out the danger. Vitz. And here's Isak. Succumbs to the pressure. Cucurella. Does really well to win the ball there. Now it's Isak. Great defending, strong and determined. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Bino Gittins. Defence just about came out on top, but they were certainly tested. And here's Isak. And here's Isak. And that has been clubbed away. João Pedro. Badiashile. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Palmer! On the cusp of half-time, he delivers with perfect timing. And that really is so impressive. Palmer, well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Penetrate first. It is a truly precious lead. And that's a simple one for the keeper. And it's half-time here. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. We're already back up and running after half-time. Substitution in progress. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down.
referee's had a good look and given a corner. Goal kick. He is just caressing the ball. Caicedo gets good distance on it. And that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Whole time, excellent interception. Caicedo. And he cuts out the supply. And that has put paid to that. Now it's Isak. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. But he can't say now that he hasn't been warned. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. James, forwards and with intent. Bino Gittins calmly anticipates. That's really well manoeuvred. James cuts it out. Lavia shifted upfield. James. And here's Neto. Now it's João Pedro. Lavia. So, Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. Pedro Neto looking to run onto it. Goes for a shot! He scored! And there's the goal they've been looking for. Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Then taking this chance to turn to their benches. So that's two now without reply. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Ramsey. And the counter is on. He has found the way through. Substitution. Buonanotte. Can he finish? It's off target and by quite a way. Long ball by the goalkeeper. Nicely intercepted. Almost nothing left on the clock here. Now just moments away from a semi-final place. Played into space. Konate gets across to intercept that. Now it's Mudryk. Wins the duel this time. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Szoboszlai. Now it's McAllister. Caicedo. Buonanotte. And it's Gusto. He's shifting through the gears here. Deflected behind for a corner kick. And the keeper beats it away.
That's well done, really robust. Jones. That's it! They are out! A shrug, a sigh all round, accusatory stares, and a small indication, as you see, of the scale of disappointment amongst this group of players. And so the margin for error has finally vanished. The group stages are giving way here to dog-eat-dog football. It is knockout time. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, this is a noisier occasion all round. Everybody, Jim, knows what's at stake here. You know, Peter, it's the suddenness that I love when you get to this phase of the competition. The suddenness in which you can find yourself in a good position, or the suddenness in which it can go against you. That introduces drama, which creates great excitement, and ultimately you get a much more entertaining show. Things have got underway here pretty promptly. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, this guy, Curtis Jones, is someone who's shown remarkable maturity since his tender years, Peter. He's going to be handling a lot of link-up play, while at the same time driving forward, waiting around the box, looking for opportunities to have a shot.
He's got great talent. Now he's got to back it up. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. Goes for the shot! That carried quite a threat. Paredes. Iñaki Williams looks to get on the end of this. Chiesa. Good take, and is he in? It's crossed into the middle. Turns and goes back. Can he get onto this? Oh, smashing header! Couldn't quite control it. Well, if you give him something to attack in the air, he's most likely to get there. It's what he does best. Really are pushing their fullbacks forward now. Aiming to do what? Well, it's a case of engaging your opponents further up the pitch to take the sting out of opposition attacks. It's effectively a wide press. And here's Wirtz. Gomez. And now the breakaway. Paredes. Aguiluz. Ruiz de Galarreta. Iñaki Williams, spread out to the left. And the shot! And another try! Now it's Wirtz. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh, Red, nice interception. Paredes, aim forwards. Chiesa. Paredes clears it away. And it's Jones. Now it's Wirtz. Out to the left it goes. That has been knocked clear. Cleared without complication. Konate, forwards and with intent. Jones. Oh, great chance! Decent chance! Oh, terrific save from the keeper. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Defending of the desperate variety. Chiesa. Chiesa plays it in. Isak. Back in once more. There's the whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. What do you think we're up to after 45 minutes? Look, I think sometimes they're crossing for crossing's sake. It's percentage football. The more balls you get in the box, the likelier it is to score. Well, that's good to a point, but they also need an alternative. So they head in no further forward. The score here, still 0-0. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Both sides defensively robust up to now. And here's Isak. Kerkez picks it up now. He's free, he has got space. Tries to get it clear, and it's Bradley. Now it's Mohamed Salah. The ball is loose and the chase is on. Aguiluz. Paredes shifted upfield. Clearly not happy with that. McAllister, gently done. Well timed, excellent interception. Padilla, long ball by the goalkeeper.
Jones being hunted in packs. Well, he's the quarterback equivalent, so I'm not surprised that he's being closed down first. Great position, great chance! That was superb goalkeeping. Vert actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. So, time for changes on both sides, actually. Well, the referee's seen the board, and he's going to allow a double change to go ahead now. Now it's McAllister. McAllister, that's tidy. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. It's Salah! It's in! A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. Both sides then taking this chance to turn to their benches. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Calmly anticipates. Bradley. Oh, super fine. Jones! Well, the finish certainly didn't match the build-up. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Oh, what's he done? And he's managed to get free. Ekitike! Really well taken goal. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And there's going to be another change here. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Van Dijk. That's an imaginative pass. Cuts out the pass. Jones. Jones. Robertson. McAllister. Leading by 2, and the finishing line in sight. Oh, the ball's come loose here. Yuri defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Williams is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Mohamed Salah, and that's aimed into the middle. The message is clear, none shall pass. Jones takes a shot! Euphoria, utopia, and they are cavorting. And they are cruising away. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. Added time is up, and there goes the whistle. Well, that is a terrific away day, a nigh-on perfect result. All they must do is protect this advantage when they go back home.
Welcome to a big business day, the sharp end of what has been a captivating competition. We are down now to the last 8. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Well, there is a perceptibly greater sense of urgency from both sides here, with a place in the last 4 on the line. All the 8 sides still left here are perfectly entitled to think they have a good shot at this, Peter. It is quite an atmosphere here, and that's clearly raised the bar in terms of expectations from the crowd. They genuinely think, or certainly the feel is, that they'll get to see the game of the tournament. And if you did just miss it, we are up and running already. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and great technique, but the most outstanding quality about him is his maturity, especially when it comes to making the right decisions. That's what sets him apart, for me anyway. That's really well manoeuvred. Now looking to orchestrate a counter. Dani Olmo, probing pass. Back into the middle. Out of play for a goal kick. Gravenberg. Njoni. Koundé. Hoisted upfield by the keeper. Trying to get their passing game going here, Jim. Just plotting a route round their opponents. Yeah, just keep things nice, short, crisp, and let the ball do all the work. And it ought to pay off for them as well. Keeper's got good distance on that. Koundé. Aim forwards. Koundé is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Yamal. And it's Njoni. And he cuts out the supply. Araujo. Jones running with the ball. Isak spread out to the left. And it's played forward. Njoni. Can he deliver? Deftly away. Well, the defence proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Eric Garcia. Gomez. Ter Stegen sends that a long way. Njoni. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Araujo. And there's the whistle for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Some first-half thoughts? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action.
So we're just settling back into this second half. So the first half brought no goals. That's the throw. Shot at goal! Can he latch on to this? Last-ditch defending, but that'll do. Lewandowski. Ferran Torres. Now it's De Jong. He's one-on-one! Can he finish? Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Moved on forwards. Gomez. Moved on forwards. Just too much on that. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Martin. And that is out of play. Ferran Torres. De Jong. Ferran Torres providing an outlet on that flank. Get a throw in. Barcelona making another change here. And here's Ferran Torres. And here's Ferran Torres. Now it's Pedri. Oh, he's been flattened there. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Well, that's beautifully weighted. And here's Mohamed Salah. And it's Szoboszlai. And the shot! And somehow he's managed to miss it. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. And it's played forward. Koundé. De Jong. Well timed, excellent interception. Barcelona really are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And that's the end of that. It all started well enough. He ran himself into trouble there. Free kick given away. They look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert here. Decent chance! It's off target and by quite a way. Pedri probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. And it's Szoboszlai. Receives it in a good position here. Bradley, and he's gone backward here. Danger averted for now. And claimed it back swiftly. Gravenberg. Szoboszlai.
So time is nearly up. One final twist, perhaps. And he's heaved it away. Jones. "90 minutes gone and nothing to show." Araujo. Going nowhere fast is about the only way I can describe this. They've just got to be busier. Barcelona cannot afford for this to peter out. There just isn't. Ferran Torres! It's anyone's ball now. Can he stop it going out? And that was the final act of the game. A nearly game until the very end. And it finishes 0-0. Well, it's ended all square, but with their home leg to come, there's little doubt which side this favours now. Would you summarise what we've seen today then, Jim? Yeah, this looked the most like